हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चॅनल. आज आपण पाहणार आहोत क्लास 8th सब्जेक्ट इंग्लिश चॅप्टर 2.4 एक्सक्यूजेस, जे एक स्किट आहे. या एक्सक्यूजेस या पाठाचे मार्जिन क्वेश्चन्स इंग्लिश वर्कशॉप. चला तर मग सुरुवात करूयात. सर्वात प्रथम आपण मार्जिन क्वेश्चन्समध्ये पहिला क्वेश्चन बघू. इन व्हॉट सेन्स वॉज रितेश अर्ली? कोणत्या अर्थानं आपण म्हणू शकतो की रितेश लवकर आलेला होता? आन्सर: ॲज अ मॅटर ऑफ फॅक्ट रितेश वॉज व्हेरी लेट. द फर्स्ट पीरियड ऑफ द क्लास वॉज अबाउट टू एंड and the second period was to start soon. So the teacher rightly said that Ritesh was too early for the second period. Second question: what was the first reason why Ritesh was delayed? रितेशला उशीर होण्यामागचं पहिलं कारण कोणतं होतं? आन्सर: ऑन द वे टू स्कूल Ritesh heard a scream from the main road. He went there to find if someone needed help. He saw a person lying near the pavement who was groaning with pain. As he reached the man, another man came running out of the shop there. He had a packet in his hand. He was a thief. The man lying near the pavement got up and he also started running with the thief. Ritesh ran after them, but they just vanished around the corner. This was the first reason, according to Ritesh, why he was delayed to school. Third margin question: what made Ritesh go back to the shop? कशामुळे रितेश दुकानाकडे परत गेला? आन्सर: Ritesh went back to the shop to get back his bag. Fourth question: when did the dog finally leave the school bag? त्या कुत्र्याने स्कूल बॅग एकदाची कधी सोडली? आन्सर: the dog finally left the school bag when Ritesh offered him biscuits. Fifth question: how did Ritesh describe the same dog the second time? रितेशने त्याच कुत्र्याचं वर्णन दुसऱ्या वेळेस कसं केलं? The dog which Ritesh described as a huge dog before is described the second time as a small puppy. Ritesh said that it was a puppy but was big in size. Sixth question: why did Ritesh refuse to take part in the story writing competition? रितेशने स्टोरी रायटिंग कॉम्पिटिशनमध्ये म्हणजे कथा लेखनाच्या स्पर्धेमध्ये भाग घेण्यास का नकार दिला? आन्सर: if he had agreed to take part in the story writing competition, he was afraid that his teacher and his classmates would know that the excuses he had made were the stories he had made up. He wanted to hide the falsehood of his excuses. Seventh question: can you believe his last excuse for refusing to take part? की स्टोरी रायटिंग कॉम्पिटिशनमध्ये भाग न घेण्यासाठी रितेशनं जे शेवटचं एक्सक्यूज सांगितलं त्यावर तुम्ही विश्वास ठेवाल का? तुमचा विश्वास बसतो का? आन्सर: no, I absolutely don't believe in Ritesh's last excuse for refusing to take part in the story writing competition because he really seems to be good in making up stories. Each of his excuses show his skill in making up instant stories. So, his last excuse that he is not good at making up stories and his statement that he wouldn't know what to write cannot be believed. Now we'll move on to English workshop.
इंग्लिश वर्कशॉपमध्ये फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी आहे कंप्लीट द फॉलोविंग बाय इन्सर्टिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द स्किट. खाली काही वाक्य दिलेली आहेत आणि हे वाक्य आपल्याला स्किटमधील योग्य शब्द वापरून पूर्ण करायची आहेत. फर्स्ट सेंटेन्स, द हेवी लोड वुड नॉट डॅश डॅश and the correct word is move. Complete sentence, the heavy load would not move. Second, the police arrived to dash dash the crime. Correct words, deal with. Complete sentence, the police arrived to deal with the crime. Third sentence, my friend dash me to eat chocolates in the classroom, and correct word to be used here is offered. My friend offered me to eat chocolates in the classroom. Fourth sentence, I was dash to find my lost notebooks. Correct words, in mad rush. Complete sentence, I was in mad rush to find my lost notebooks. Fifth sentence, the injured child kept dash with pain. Correct words from skit, groaning. And the completed sentence is, the injured child kept groaning with pain. Sixth sentence, he stole the cash and dash in the dark night. Correct word is vanished. Complete sentence, he stole the cash and vanished in the dark night. Second activity, rearrange the order of the following events as per the narrator. खाली काही इव्हेंट्स, काही घटना दिलेल्या आहेत, त्या जम्बल्ड ऑर्डरमध्ये आहेत. आपल्याला त्या घटना घडलेल्या क्रमानुसार या ठिकाणी लिहायच्या आहेत. नरेटरनं जशा त्या नरेट केल्या, जशा कथन केल्या त्यानुसार आपल्याला ते लिहायचे आहेत. तर सर्वात प्रथम ज्या जम्बल्ड ऑर्डरमध्ये जे विस्कळीत आहेत, ज्या मागे पुढे देण्यात आलेल्या घटना आहेत त्या अगोदर आपण वाचून घेऊयात. फर्स्ट, द डॉग बिगॅन टू फॉलो रितेश टू स्कूल. सेकंड, the groaning man joined the thief and ran away. Third, a huge dog was sitting on Ritesh's school bag. Fourth, Ritesh heard a scream from the main road. Fifth, a thief came running out of a shop. Sixth, a man groaning with pain was lying near the pavement. Seventh, the dog refused to move. Eighth, the dog itself found its owner. आता आपण याला रिअरेंज करूयात आणि जशा ह्या घटना घडल्या, जशा नरेटरनं सांगितल्या त्यानुसार आपण त्यांना ऑर्डरमध्ये लावूयात, त्या घटनांचा क्रम लावूयात. अँड दी आन्सर, रितेश हर्ड अ स्क्रीम from the main road. Then a man groaning with pain was lying near the pavement. A thief came running out of a shop. The groaning man joined the thief and ran away. A huge dog was sitting on Ritesh's school bag. The dog refused to move. The dog began to follow Ritesh to school. And lastly, the dog itself found its owner. Third activity, discuss and write the answers in your own words. खाली काही प्रश्न देण्यात आलेले आहेत, त्या प्रश्नांवर तुम्हाला चर्चा करायची आहे, डिस्कस करायची आहे आणि दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या शब्दामध्ये लिहायची आहेत. फर्स्ट क्वेश्चन, वेअर द एक्सक्युजेस गिवन बाय रितेश
for his late arrival? True. Give reasons for your response. रितेशने त्याच्या उशिरा येण्याबद्दल जे काही एक्सक्युजेस दिले ते खरे होते का? आणि जर ते खरे असतील किंवा नसतील तर तुमच्या उत्तराचं तुम्हाला समर्थन करायचे, जस्टिफाय करायचं, तुमच्या उत्तराबद्दल तुम्हाला कारण द्यायचे. आन्सर: द एक्सक्युजेस गिवन बाय रितेश फॉर हिज लेट अरायवल टू स्कूल वेअर नॉट ट्रू. Following incident tell us that the excuses were not true. First, the man lying and groaning with pain on the pavement started running with the thief. Second, his description of the dog given in two places is different. Third, he had not entered the shop before but said that he had left his bag in the shop. Fourth, the story of the dog and its owner does not sound convincing. All these are the answers or reasons for my response. Second, did the teacher believe Ritesh's stories? How do you know that? रितेशने ज्या काही गोष्टी सांगितल्या किंवा गोष्टी बनवल्या त्यावर त्या टीचरचा, त्या शिक्षिकेचा विश्वास बसला का? आणि हे तुम्हाला कसं समजते किंवा कसं माहीत झालं? आन्सर: नो. द टीचर डिड नॉट बिलीव्ह रितेश's स्टोरीज. एव्हरी टाईम आफ्टर हिज फॉल्स एक्सक्यूज शी रिमार्क्स समथिंग मॉकिंगली अँड आयरॉनिकली टू सजेस्ट Ritesh that his excuses were false and he had made up these stories. Third question, why did the teacher suggest that Ritesh should enter the story writing contest? स्टोरी रायटिंग कॉम्पिटिशनमध्ये, स्टोरी रायटिंग कंटेस्टमध्ये रितेशनं भाग घ्यावा असं त्या शिक्षिकेनं का सुचवलं, का सजेस्ट केलं? आन्सर: The teacher suggested that Ritesh should enter the story writing contest because she wanted to bring to his notice that whatever excuses he had made were false and she knew it. So, teasingly she suggested him to enter the story writing contest. Fourth, what according to you is the best way to correct children who are regularly late to school? बघा, काही विद्यार्थी नेहमी शाळेत उशिरा येतात. मग असे जे काही विद्यार्थी आहेत जे शाळेत नेहमी उशिरा येतात त्यांना जर सुधारायचं असेल तर तुमच्या मते सर्वात चांगला उपाय किंवा सर्वात चांगला मार्ग कोणता आहे? आन्सर: First and the most important way to correct the latecomers is to make them aware about the importance of time in our life. Teacher should call their parents and ask the reasons of his or her late coming and ask them to take care of their late coming. Teacher can convince such students how they lose their studies by coming late. Fourth activity, report the following in indirect speech. खाली काही डायरेक्ट स्पीचचे उदाहरणं देण्यात आलेली आहेत आणि त्यांना आपल्याला इनडायरेक्ट स्पीचमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे, लिहायचं आहे. फर्स्ट, रितेश, मे आय कम इन मॅडम? Indirect speech of this question is: Ritesh requested the teacher if he could come in. Second, Mrs. Sen, Ritesh, you are too early for the second period. Indirect speech: Mrs. Sen told Ritesh that he was too early for the second period. Third, Ritesh, I had left my bag at the shop. Indirect: Ritesh said that
he had left his bag at the shop. Fourth, Ritesh, I'm sorry, madam. Indirect, Ritesh told the teacher or madam that he was very sorry. Fifth, Mrs. Sen, there is a story writing competition. Indirect, Mrs. Sen said that there was a story writing competition. Fifth activity, imagine there is a story writing competition in your school. की अशी कल्पना करा की तुमच्या शाळेमध्ये स्टोरी रायटिंग कम्पिटिशन कथा लेखनाची स्पर्धा आहे. फ्रेम अ नोटीस अबाउट द सेम टू बी पुट अप ऑन नोटीस बोर्ड. आणि या संदर्भात याविषयी एक नोटीस तयार करा जी तुमच्या शाळेतील नोटीस बोर्डवर लावायची आहे. कवर द फॉलोइंग पॉईंट्स, आणि त्यासाठी खाली दिलेले पॉईंट यांचा समावेश करा. ते पॉईंट याच्यामध्ये आले पाहिजे. आणि पॉईंट आहेत, नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन, या कॉम्पिटिशनचं नाव काय आहे. ॲट व्हॉट लेवल, कोणत्या लेवलपर्यंत आहे. डेट, टाईम अँड व्हेन्यू, तारीख, वेळ आणि स्थळ. ड्युरेशन फिक्स्ड फॉर रायटिंग द स्टोरी, कथा लिहिण्यासाठी लागणारा वेळ. पॉईंट्स टू बी कन्सिडर्ड व्हाईल जजिंग विनर्स, ज्यावेळेस विनर्स जज केले जातील त्यावेळेस कोणकोणते मुद्दे महत्त्वाचे ठरतील. प्राइजेस, कोणकोणती बक्षिसं आहेत. कॉन्टॅक्ट पर्सन फॉर पार्टिसिपंट एंट्रीज, आणि भाग घ्यायचा असेल तर कुणाला कॉन्टॅक्ट करावं लागेल किंवा कोणाशी संपर्क साधावा लागतील, त्यांची नावं. आन्सर, स्टोरी रायटिंग competition. Our school has organized a story writing competition for school children. The competition is for the groups of standard 1st, 3rd to 5th, 2nd, 9th and 10th. You may write any story of your choice, but it must be of your own. Any already published story will not be entertained. The competition will be held in our school assembly hall on Tuesday, the 14th of August 2018. Duration of story writing will be 1 hour. There is no limit of words. Writing papers will be provided by school. The last date of receiving entries is 8th of August. 3 prizes will be considered for each group of students. External judges will judge the winning stories. Points while judging stories will be: first, quality of language; second, style; third, story writing skill; fourth, imagination; fifth, novelty or newness of the story. Contact Srimati Golambe Madam for giving your entries. Entry forms are available in the school office. Hurry up, participate enthusiastically. सेक्रेटरी स्कूल कल्चरल कमिटी. या ठिकाणी हा इंग्लिश वर्कशॉप पूर्ण झाला. अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमच्या चॅनलचे सर्वच व्हिडिओज ताबडतोब तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बेल आयकॉन बटनला क्लिक करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये, गरजू विद्यार्थ्यांमध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात शेअर करा. काही अडचण असेल, काही सजेशन असेल, काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा रिप्लाय द्यायचा असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. हा व्हिडिओ अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट टिल द एंड, शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार. थँक्यू. थँक्स अ लॉट.